I see Dr. Assam. Perfect. Hello. Dr. Assam, welcome. Okay, I can't see him myself, but I trust Natalia Evgenievna. All right. We can to start? I No? think yes, we can start. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Даю слово одному из организаторов настоящего мероприятия, доктору экономических наук Наталье Евгеньевне Булетовой. Наталья Евгеньевна, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые друзья. Good evening, our friends. I need 1 minute for my short speech, okay? But I want to speak in Russian for our Russian friends, and then Dr. Katerina will speak you this information in English too, okay? Друзья, хочу поблагодарить всех за то, что вы согласились стать спикерами и участниками нашего семинара. Идея регулярных международных семинаров именно по урокам истории имеет свою уже небольшую историю. Первый урок 8 мая показал интерес нашей аудитории к общему наследию по итогам Второй мировой войны, и мы хотели бы продолжить эту серию дискуссий, обсуждений, мероприятий. Плюс сегодняшний день, 3 июля, знаменателен для развития наших международных отношений. Во-первых, это ключевая дата, когда был заключен наш договор с университетом Эль-Мансура. Мы можем уже говорить о истории наших отношений. И если я не права, Катерина Владимировна поправит, тоже есть у нас история с этой датой, связанная с программой Фулбрайт США. Поэтому очень много хороших поводов, поэтому я хотела бы уточнить, что программа мероприятия была вам предоставлена. У нас есть 3 ключевых спикера. Наш уважаемый заведующий кафедры, доктор исторических наук Игорь Олегович Тюменцев. Это первый наш спикер. Тема его доклада «История, наука или мифотворчество». Это актуальный вопрос, который мы хотели бы послушать. У нас есть еще один доклад нашего уважаемого коллеги из США, Марк Полинс, именно хочет обсудить итоги Второй мировой войны, как мир изменился после него. И уважаемый наш египетский доктор Асам расскажет, какое же место Египет занимает в истории мировых войн, о чем мы, наверное, знаем не так много. Благодарю вас за внимание. Спасибо за участие. Welcome, Dr. Katerina. Thank you very much, Dr. Natalia, or some people know her as Dr. Ranepa. So it's really my pleasure today and great honor to welcome you all at this online research seminar on the World War II lessons of history, lessons learned. Actually, it is the second part of this event. The first took place during the 75th anniversary in May of the great victory in Second World War, and we had the chance to continue this tradition because we got lots of feedback from the participants and the desire to continue this interest, to promote and encourage the interest in history. Today we are going to have 3 key speakers, which I will be happy to introduce to you a bit later. And first of all, I would like to say that this date today was chosen particularly for some reasons. It's not only the day when we meet all together just because of coronavirus lockdown restrictions cancelled, but partly in some countries, but also because today is the 3-year anniversary of signing of the Agreement of Cooperation with Mansoura University, which took place on this very day 3 years ago in Moscow, with the participation of Dr. Igor Olegovich Tyumentsev, Dr. Mao, and Dr. Mohammed Al-Kinawi, the former president of Mansoura University. We are very glad and have amazing memories about this event 3 years ago, and it gave fruitful results. Besides, 3 years ago,
in July, I also received the confirmation of Fulbright attendance of a specialist which was going to come in October to Russia. And of course, this is the person who we are very glad to welcome here and one of our key speakers, Mark Pollins. So really an important and significant day which we are marking today. But besides, the most important is 75 years ago, we celebrated the victory, of course, and this meaning will be dominated by the aftermath of this war, the Second World War, and the consequences for our countries, for the United States of America, for Egypt, for Russia, and for many other countries. And today, 75 years later, the history calls again to wisdom and vigilance. That's what I think. We must not forget that ideas of racial supremacy and exclusiveness has provoked the bloodiest war and the bloodiest battles. And the war affected actually 80% of the generation of the world. So many world nations were enslaved and occupied. So in order not to repeat those mistakes, we need to go from time to time to go back to the history and listen to experts and everybody actually who is interested and love history, which are we all dear guests. And I'm very highly honored to welcome today here the key speakers, the top scholars and experts by love in history and everybody who is interested in this topic today. Our first speaker will be Dr. Igor Olegovich Tyumentsev, Doctor of Historical Science. So with the topic of his report, Is History a Science or Myth Making? Which is very important and interesting today because history is not always demonstrated correctly. And the second speaker will be Mark Pollins, Director of Office of Civil Enforcement, Water Enforcement Division of the United States Environmental Protection Agency, calling us from Washington, D.C., with the topic of his report, The World After World War II. And the third speaker today is Dr. Assam, Doctor of Law of University of Mansoura, with the topic of the report, The Place of Egypt in History of World Wars. So we are very glad to give the word. First of all, dear friends, welcome. Let's probably welcome our guests and everybody, since I'm really honored and respected because of such highly guests, which we are glad to welcome here. And the first word goes to Igor Olegovich, and I will be translating. Игорь Олегович, вам нужно включить микрофон. Once again, turn it on. Микрофон. Да, теперь все должно быть. Igor. Вас не слышно.
Can you hear me? Yes. So all this time I was talking, you didn't hear me, right? Correct. No, no. Oh my God. We only saw you in. You saw me, you didn't hear anything. No. No, no. It looked like everyone's mute was placed on somehow. Yes. Do that in At least Zoom, you and it's saw like me. everyone. I'm really sorry for these technical problems. They happen sometime. I introduced everybody actually who were here. I told what was the purpose of this topic and the conference. So actually, you may guess that the main information was already there. It will be on record. And I think in order not to waste the time, we can try to give the word to Igor Olegovich Tyumentsov. Igor Olegovich, can you hear me? Так, okay. And the rest of you, can you hear me? Yes. Игорь Олегович, вы слышите? Да, вас слышно. Отлично. Игорь Олегович, мы очень рады передать вам слово. Так, Игорь Олегович, вы слышите нас? Ага. У меня создается впечатление, что компьютер или устройство Игоря Олеговича несколько зависло, да? Поэтому я предлагаю, so I suggest to give the word to the second speaker, and the second speaker is Mark Pollins, Director of Office of Civil Enforcement of Water Enforcement Division in the United States Government Environmental Protection Agency, EPA, from Washington, D.C., with his topic of the report, the world after the World War II. Dear Mark, can you begin? Yes. And I just wanted to start off by saying I am very honored to be here today and speaking with you all. As Catherine will tell you, I didn't think I was worthy of it because I'm an environmental lawyer. But Igor and others know that I do have a love of history. I don't mind showing you, Igor in particular, my prized possession in my home library on the Battle of Stalingrad. So I've always had this interest in history. So I thank you for the opportunity. Catherine, how often would you like me to break? As it is more comfortable for you. Okay. If it is too much, I will ask to stop. Okay. I will speak for another couple minutes and then I'll stop. I thought what I could bring to this table was my remembrances of post-World War II. That's a time that I grew up right outside of New York City. And it was during a time that the Cold War with the Soviets was at its peak. I remember growing up and there was on a war footing, always expecting some time of war. Some war to occur with the Soviet Union, with the Russians. And I remember thinking, how could that possibly be? Especially since, it was right after World War II. And, how could such allies become such mortal enemies so quickly? And then I started thinking about the selective collective memories of the war within the US population. That's probably the best way to put it. And it's certainly true of all the participants that were in the war. But I only want to speak of the US experience. And I've done some homework in this regard as not a real historian, there are real historians on this call, but as one with an interest in history my entire life. I'll break there, Catherine, and allow you to do some translating. Okay, thank you, Mark. Дорогие друзья, очень рад видеть вас сегодня и приветствовать вас. Для меня большая честь и большая радость участвовать в таком мероприятии. Как вы знаете, я не юрист, я
Пардон, я не историк, я юрист в области экологии, но я очень люблю историю и занимаюсь ей уже на протяжении многих лет. Вы видите один из предметов моей коллекции, показали книгу, это книга, которая была подарена еще при нахождении здесь, в Волгограде, Марку, это Сталинградская битва, которая была издана в нашем городе. Это одна из многих работ, которые есть у Марка. Мне бы хотелось сегодня рассказать о прошлом и воспоминаниях, которые могли возникнуть у меня как у участника, как у человека, который вырос в период после войны. Я родился под Нью-Йорком, недалеко от Нью-Йорка, и рос в самый пик. Наверное, мое взросление происходило в самую активную фазу холодной войны между СССР и США. Мне всегда, я задавал себе вопрос, как такое могло произойти, как мы могли за такой короткий период из союзников превратиться в врагов, причем на уровне государства, как мы могли сначала, будучи союзниками и борясь с нацизмом, впоследствии считать себя стоящими друг друга державами. Я считаю, что один из ответов возможных на постановку такого вопроса — это избирательная коллективная память. И вот именно сегодня я хотел бы поговорить более детально об этом вопросе. That's all, Mark. Okay. It was certainly an interesting period to grow up, and I hope you find my reflections of some interest. You can already tell the differences in our cultures, how we perceive, call it the Great War or World War II. I say World War II. All of my friends, Russian friends and colleagues will say the Great Patriotic War. I do know the difference. The Great Patriotic War is thought of as when the Nazis attacked to try to kill or enslave all Russians. I understand the sacrifices involved. For the Russians, and that's what we're doing today, it's a time of remembrance. I think you'll find it interesting to know that in the US, there is no national holiday like this, a time of remembrance of the Great Patriotic War. There are, of course, Victory in Europe days and Victory in Japan Day, but these are different. Living veterans are honored, but it's just not the same here as it is in Russia. And I'll stop there, Catherine. All right, thank you. Для меня это всегда был интересный период. Поскольку я всегда интересовался и историей, и политикой, возможно, мои размышления тоже будут вам интересны. Вы можете уже предположить и сказать разницу по тому, как мы воспринимаем. Мы, американцы, и вы россияне, и, может быть, египтяне, воспринимают Вторую мировую войну. Мы говорим «Вторая мировая война», а мои русские коллеги говорят «Великая Отечественная война». Да, я также понимаю эту разницу. Я понимаю, что именно нацисты, напавшие на Советский Союз, которые хотели поработить народ, и, соответственно, победа над этим воспринимается как главный праздник, основное, очень важное событие в жизни россиян. И я думаю, что сегодня как раз время, чтобы вспомнить все это. Это национальный праздник для русского народа и для всех народов мира. Конечно, в США мы также вспоминаем ветеранов Второй мировой войны, а также участников войны в Японии того периода, но, однако, это совсем не то же самое, не так, как вы воспринимаете эту дату. Собственно говоря, я родился 12 лет спустя после того, как закончилась Вторая мировая война. Я рос и был окружен теми воспоминаниями, которыми делились со мной ветераны, один из которых был друг нашей семьи, который принимал участие в Орденской операции. Он был одним из пехотинцев, одним из солдатов пехоты.
Okay. You know, getting back to my remembrances, when I was a boy, there were many Army veterans of World War II, who were alive and were able to tell stories of the war. I remember one in particular who was a family friend, and I remember him dearly. And he was. I'm getting Catherine. I'm getting feedback. Игорь Олегович, Yeah, I think now it's better. I can still hear myself. I can still hear myself talking, which is always a little disturbing for me. But I'll try to carry on. There was a family friend who was under George Patton in the Battle of the Bulge, and I think the luxury that we had was so many surviving veterans were there that would really spark everyone's history or love of history in the war, particularly World War II. I remember studying hard, and I remember thinking, how could Americans not know of the Battle of Stalingrad? How can you not know of the sacrifices? I was growing up during the Cold War, and I couldn't really understand how the memory of the war could diverge so sharply from historical reality. And I would read beyond, you know, the simple national attitudes. I will put it very bluntly. Growing up, the United States view of the war was European. The Europeans lacked the capacity to win the war. And the Russian, and the Russian attitude was that the U.S. entered the conflict too late and intentionally did so to just bleed the Russians. So there were these conflicting notions that were out there that led me as the young, call it amateur historian, to start questioning these things. I'll stop there, Catherine. Okay, thank you very much. So, как я уже сказала ранее, благодаря тому, что у нас была возможность и уникальная возможность получить информацию, свидетельства, воспоминания из первых уст, мы имели возможность поговорить с другом с моей семьи и читать, и смотреть архивы. Это дало совершенно другой взгляд, отличающийся от того, который доминирует в настоящее время среди большинства жителей Соединенных Штатов. То есть именно этот опыт общения с ветеранами зародил такую искорку любви к истории. До сих пор я задаю себе вопрос, общаясь с своими американскими знакомыми, как они могут не знать о битве в Сталинграде. Я не могу понять, как они не всегда могут оценить ту жертву, которую принесли другие народы. Считаю, что это искажение или, может быть, расхождение от исторических фактов и с историческими реалиями можно представить несколько упрощенно, может быть, грубо, в двух таких мыслях, в двух таких идеях. С одной стороны, американцы сейчас, заблуждаясь, частично говорят о том, что у Советского Союза не было достаточно сил, чтобы победить нацистскую Германию, в то время как, напротив, некоторые, так скажем, представители стран бывшего Советского Союза считают, что США, напротив, вошла в войну слишком поздно и заставила буквально кровоточить русский народ, истекая кровью под мечом нацистской Германии. Собственно говоря, эти два противоречия, но очень часто встречающиеся и наблюдающиеся точки зрения имеют место, и о них я тоже хотела бы сегодня сказать. Thank you, Mark. Thanks, Catherine. I think I'm more articulate in Russian than English. But please allow me to just cite some historical facts and statistics. And these are things that I remember thinking and reading when I was much younger and still think of today, especially at times like this. And that's the Americans suffered approximately 405,000 dead during the war, over 290,000 in combat.
That's a tremendous number of human lives. But when you look at World War II, the Great Patriotic War, that's a low figure. I am well aware, and I think most people should be aware, that the Soviets suffered more combat deaths in the Battle of Stalingrad than the US did during the entire war. Another fact is the United States was never bombed nor invaded. The US placed only 12% of its population in uniform and had a lower casualty rate than any other belligerent. The Soviets suffered approximately 27 million deaths during the war. And prior to 1944, the Soviets were responsible for more than 90% of the German army's combat casualties. And the most striking statistic that I've always remembered is that for every American to die in the war, 15 Germans died and at least 53 Russians. I find this is horrifying today, as I'm sure they were found after the war. So when I look at those statistics, I can only ask myself, how during this period of growing up during the Cold War could the Russians, the Soviets, and the United States so quickly become enemies? How can the facts remain? These facts are facts, the statistics are statistics, and perhaps be overlooked and have a fear of everything Russian instilled in us, or try to, when I was much younger. And that sort of holds true even today. So Catherine, I'll stop there. Okay, thank you. Прежде всего, позвольте мне представить некоторую статистику, некоторые статистические данные, которые, безусловно, многие из вас знают, но для меня они оставили неизгладимое впечатление. Вы знаете, конечно же, что около 405 тысяч американцев погибло во время Второй мировой войны. 290 тысяч из них в бою. Это, конечно, ужасное количество, огромное количество, но по масштабам, по сравнению, по уровню потерь Второй мировой войны, это ничтожная цифра. В сравнении с тем, какие тяжелые потери понес российский народ. Например, я прекрасно знаю, и вы, наверное, тоже, что только в Сталинградской битве погибло большее количество людей, нежели чем всех американцев на протяжении Второй мировой войны. Также есть такие моменты, которые бы хотелось подчеркнуть, что да, Америка, на ее территории не велись боевые действия, нас никогда не подвергали бомбежкам. Соединенные Штаты направили лишь 12% своего населения на военные действия, то есть лишь 12% было мобилизовано. Соединенные Штаты имеют самый низкий уровень смертности среди воюющих, всех остальных воюющих сторон, так скажем. В то время как Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, и еще до 1944 года, до начала 1944 года Советский Союз, благодаря ему, около 90% потерь нацистской Германии в бою возникало благодаря или в ходе боев на Восточном фронте. На каждого американца, вот эта цифра для меня на самом деле очень важна, что на одного погибшего американца около 53 россиян погибло. Да, это ужасная статистика, и ее нельзя забывать. Поэтому сейчас, особенно в этой ситуации, остро встает вопрос исторической памяти. Мне до сих пор непонятно, как мы из союзников могли превратиться в период холодной войны во врагов. Почему мы смогли игнорировать эти факты и эти статистические и человеческие потери? Собственно говоря, на этот вопрос у меня есть предположение, ответ, который я вам сейчас и озвучу. Thank you, Mark. Okay, I want to go back again to my memories.
and I really have vivid memories when I was growing up of constant preparation and waiting for war with the Soviet Union. The exercises we had to do in school, and this is just after World War II, were duck and cover. You were under your desk, you were hiding from attacks. So many families had fallout shelters for when the inevitable nuclear war would occur. Everyone would go and hide. There was this tremendous fear of people with Eastern European accents. And there were so many refugees in the US at that time after the war that my family in particular had heavy Eastern European accents. This tremendous distrust with anything Russian. And then you had McCarthyism, which is a term that some of you might know, but those were hearings in the US Congress about communist infiltrators in the US government. So it was a period of great anxiety when there was so much shared tears, shared giving of lives, and then right after that, just a horrible time between our countries. However, these are my remembrances. I always say I was a strange child. I lived in the library. I didn't really believe all of these horrific things that were going around about me. I would spend my time in the library reading and interpreting facts on my own. And I'll stop there. Ну, я бы хотела вновь вернуться к моим воспоминаниям. У меня очень яркие воспоминания того, как мы постоянно готовились к военным действиям, послевоенным действиям, возможным с Советским Союзом. Постоянные учения, которые проходили в школах. Известный фильм «Пригнись и накройся», когда каждого ребенка учили, как себя вести в случае неизбежной ядерной атаки. Во многих семьях были собственные убежища, где они могли бы спрятаться, а также страх восточноевропейского акцента, когда мы боялись, что вот-вот кто-то, какие-то шпионы проникнут к нам в страну. А на самом деле в тот период в США было очень много семей с восточноевропейским акцентом, и одной из таких семей была моя. Мы абсолютно не верили всему тому, что, то есть общее неверие, не мы, так скажем, а в обществе царило недоверие к СССР. Также многие из вас знают явление маккартизма и слухи о коммунистическом проникновении в США. Это явление произошло, его, так скажем, основополагателем был сенатор Реймонд Маккарти. Однако я был особым ребенком, странным ребенком. Я жил в библиотеке. Я не верил тому, что говорят другие люди, пока я не прочту, не проанализирую информацию, интерпретирую ее самостоятельно. Вид и взгляды не так просты. И из этого моего детского интереса родилась любовь и понимание к истории. Right? Yes. So how is a person to make sense of all of this, a young person, and thinking through what the relationships really are or were between our countries? And luckily for me, I have a very good friend, Cheryl Rieger, and she's actually traveled throughout Russia multiple times. And she's a sociologist. She has her doctorate from the same great university, University of Michigan. That's where I went. And she studied selective collective memory in Eastern Europe after the war. Essentially, it's how memories can be created and shifted within a society to promote some end use by the state. And she was a great influence. She provided a lot of influence on my thinking. And I'll stop there for a sec. Right. И возможный ответ на вопрос «почему» — это как раз избирательная коллективная память. У меня есть хороший друг, исследователь, ученый, социолог, историк Шерил Риге, которая изучает
на протяжении 30 лет этот вопрос и имеет большое количество публикаций, и у нее степень соответствующая докторская, преподает в университете Мичигана. Значит, ее исследование касается того, как наша выборочная коллективная память работает, а в частности, как это работает относительно восточноевропейских государств послевоенный период. Как можно создать, так скажем, фальсифицированные воспоминания. Ее работа на самом деле удивительна. Она очень терпелива, она может предоставить большое количество информации и зажечь тем самым интерес к этому вопросу, что она и сделала со мной. Okay. Yes. As I noted, this selective collective memory that's altered from historical fact is what I'm talking about in the U.S. I will leave it to my Russian colleagues to discuss their home country. But what I came to understand is the shared history and alliance that was formed during World War II, during the Great Patriotic War, did not comport, did not mesh with the U.S. worldview during the time I became an adult. I'll let you talk, Catherine. Okay, thank you. I'll try to do it shorter. Yes, I'm trying to behave. Because it is comfortable for you. Okay. Как я заметил, это избранная или избирательная коллективная память, она очень сильно отличается от исторической реальности, от исторических фактов, которые превалируют в Соединенных Штатах. И, конечно, моим коллегам-историкам из России я дам возможность интерпретировать и объяснить, что происходит сейчас у них в их странах. Но мне позвольте рассказать о моем опыте из США. Моя точка зрения, когда я рос, да, я могу сказать точно, что соответствие реальности и историческим фактам значительно, то есть имеет место значительное несоответствие реальным представлениям, которые сейчас в обществе, и историческим фактам. That's it. Okay. Just the very brief history of after the war in the U.S. The economy was booming. Europe was in tatters. Industries were expanding all over the U.S. The gross national product of the U.S. doubled from 1939 to 1945 and constitute half of the world's gross national product by the end of the war. There were 8 million Americans in the Army with a powerful Air Force and Navy. There was an atomic monopoly. And there were many intellectuals that were fleeing Europe, and there was this great brain drain. So you had the U.S. rising as a world power, and it really was the only world power for those few short years after the war. And then the question became, what's this power going to do? And then I'll stop there, and then I'll fill in what's it going to do in the next translation. Okay. И что же происходило на самом деле в Соединенных Штатах после войны, когда Европа лежала в руинах? В Соединенных Штатах были значительные изменения в количестве населения в связи с развитием промышленности. Также валовой внутренний продукт увеличился вдвое с 1939 года и составил более чем половину мирового ВВП к концу войны. Конечно, 8 миллионов американских солдат, которые были отлично подготовлены, они служили в военно-воздушных и военно-морских силах, а также в Соединенных Штатах была в тот период монополия на использование атомного оружия. Многие исследователи, многие ученые, так называемая утечка мозгов в США, да, покидали Европу, европейские страны и приезжали в США. И что же страна такая, находящаяся в столь выгодном положении, должна была делать? Сейчас я вам это расскажу. Yes, that's it.
So yes, and what the United States did was, and what the U.S. I fear learned from fighting the Nazis, was that any power threatening to control all of Europe would be perceived, or was perceived, as a mortal threat to the United States. That's why we formed the alliances with the British and the Russians during the war. I think by 1950, and this was still before I was born, the same fear of this mortal threat was focused on the, quote, Soviet menace, close quote. The US position became to contain, quoting contain, a former ally. That was now the perceived menace. Well, if you were going to do that from our former ally, it became necessary to alter the collective memory to bring some consistency between the past and the present. I fear that the memory of the war became very distorted. We failed in the US to realize the extent of suffering in Europe, in particular in Russia. The American memory started overemphasizing the US role in defeating the Nazi and downplayed the roles of others. I fear that, you know, what happened during that period that I was growing up was that we lost the ability to comprehend the post-war perspectives of our allies. And it was all for political ends. But what we see today, decades later, is that we still suffer from these misperceptions to this very day. And I'll stop there. Thank you. Okay. Так вот, мы выучили горькие уроки от этой войны, однако к 50-му году тот огромный страх всего советского в обществе, в американском обществе превалировал. Мы пытались, в кавычках, это цитата, сдержать советскую угрозу. И стало понятно, что наш бывший союзник сейчас интерпретируется как тот, который угрожает нам больше всего. Безусловно, это происходило по политическим причинам. Почему же мы таким образом изменили коллективную память и внесли некое несоответствие в прошлое и в настоящее? Американцы рассматривали свои заслуги как наиболее важные и нивелировали, и даже игнорировали заслуги других. В то время как все это происходило исключительно ради политических целей. И опять задаю себе вопрос, как мы смогли потерять эту способность анализировать и соотносить реалии с предубеждением. That's all. And what happened was the American state of mind changed, and memories changed with those perceptions. The U.S. thought of World War II as the good war that was won through strength, and it was the strength of the United States that was a big part of winning that war. And only through strength could peace be preserved. And Catherine, I'll quote, Harry Truman. I don't know if you have it in front of you, but I think the attitude, this was in 1945, and I think Harry, in this quote I found, best captures what the US position was. And quote is, "We seek to use our military strength solely to preserve the peace of the world, for we know this is the only way to make our freedom secure. We have learned the bitter lesson of the weakness of the great republic invites men of ill will to shake the very foundations of civilization all over the world." And then what happened, this was the attitude in 1945, and then in the subsequent years, the Soviet Union, this was applied to the Soviet Union, and Stalin replaced Hitler in the minds of the US population. And red fascism replaced the German variety. And with that, there was a tremendous change
in attitude and a change in the memory of the war, which is what I'm trying to explain. And that's it for me, and then I'll sum up quickly, I promise. Right. Таким образом, саму точку зрения и причину такого изменения мировоззрения, на мой взгляд, наиболее ярко раскрывает цитата президента Гарри Трумана в октябре 1945 года, как раз после непосредственно окончания войны, которая была, если дословно, звучит таким образом: «Мы хотим использовать военную силу исключительно для того, чтобы сохранить мир во всем мире, поскольку мы знаем, что единственный способ для этого — это сохранение свобод и обеспечение свобод». Мы выучили горький урок, узнали горький урок о том, что слабость одной страны может происходить из-за того, что люди с дурной волей могут пошатнуть сами основы цивилизации и пошатнуть весь мир. Это отношение имело место в 1945 году и в последующие годы, и оно значительно изменило общую коллективную память 1945 года. Скоро я подведу итог своего выступления. Yes, that's it, Mike. Now, this is my final statement, I promise, Catherine. And at this point, I need to beg for forgiveness for speaking too long, but I just find the topic so fascinating, especially at this time. Forgive me for being oversimplistic in my brief explanation as to what happened between the Americans and the Russians, and how much of our history and past alliance that we're gathered here today to remember could be swept away in the decades after that. I just want to thank you for allowing me to share my few thoughts. And I think it's really critical at this time to remember that we need to rely on the thought and studies of independently thinking historians, and remembering the past as critically and bias-free as we possibly can, so we can continue communications like this. And that's it for me, Catherine. Thank you. Thank you. I'm sorry, I'm sorry I spoke too long. No problem, Mark. It's a pleasure for us. В первую очередь мне хотелось бы извиниться за то, что я вот так много времени вашего занял, но эта тема, она меня глубоко трогает, и особенно в этой ситуации я просто не могу сдержаться, и поэтому вот говорю чуть дольше. Извините. И, может быть, извините меня, если я несколько упростил всю ситуацию в своем быстром обзоре того, что произошло между Соединенными Штатами и СССР, как изменились эти отношения, как это союзничество в следующие десятилетия после окончания войны было просто стерто, не сведено, так скажем, на ноль. И мой ответ возможный в этой ситуации — это необходимость независимо мыслящих историков, глубокого анализа исторических фактов и необходимость помнить наше прошлое, критически осмысливать его, стараться максимально делать это беспристрастно, и это поможет нам продолжить наши межкультурные, так скажем, взаимодействия и наши будущие миссии. Спасибо. Thank you very much, dear Mark. Thank you, guys. I think we can all welcome our dear... It's over, yes. What I suggest now is to give the word to the next speaker, and then afterwards we'll have the discussion. Everybody will be able to ask their questions if they have any to each other, okay? Or maybe to everybody of the speakers. Что бы я хотела предложить, да, это сейчас дать слово Игорю Олеговичу Тюменцеву для его выступления на тему историческая... История науки или мифотворчество. Меня сейчас слышно. Надеюсь, меня сейчас слышно.
Да, Игорь Олегович, у вас, Игорь Олегович, у вас одно нужно отключить, или отключить звук. Или отключить звук. Так, вот сейчас лучше? Так, вот сейчас лучше? Так, теперь не слышно. Слышно меня сейчас? Слышно меня сейчас? Да, слышно. Да, слышно. Ну, тогда, значит, я... Все, сейчас я по-другому. Ладно. Значит, я историк профессионал, поэтому буду говорить о современном восприятии в общественной мысли, в обществе. Произошли абсолютно утрачено восприятие профессиональной истории. История, она имеет несколько значений. История как миф, история как наука, история как анекдот, история как литературное произведение. Кать, переводите. Okay, хорошо. Dear friends, so let me start my presentation today, which is entitled Is History a Science or a Myth Making? And first, my statement is that the interpretation of history is partly lost today. So especially as history as a professional science. So there are different notions of what is history and how it is interpreted. It is, on the one hand, sometimes interpreted as a myth, as a science, or maybe even as a story. Хотим мы или не хотим, но в основе восприятия одного народа другим лежит стереотип, который складывается столетиями. Например, представления о России Западной Европы складывались начиная с конца 15 века. И, естественно, в большей степени не на основе серьезного анализа, а на основе внешних восприятий, поверхностного взгляда. Ну вот хорошо известна, например, знаменитая история о том, как один из авторов, Гаванини, якобы пил с русским царем под развесистой клюквой. Потом это неоднократно в качестве анекдота воспроизвел Александр Дюма, но он пошутил, это восприняли как будто бы это он сказал. На деле это сказано еще в 16 веке. Вот. Поэтому необходимо проникновение в совместные научные знания, обмен научными знаниями, чтобы разобраться, как оно реально, чтобы эти стереотипы поломать. К сожалению, сейчас нет представления о том, что такое профессиональная история в обществе. Значит, дело в том, что история, в отличие от точных наук, не может руководствоваться опытом. Да? То есть мы можем поставить опыт. Исторический факт, факт прошлого, мы видим через зеркало исторического источника. Причем это зеркало, оно напоминает зеркало в комнате смеха, к тому же еще разбитое. И вот по вот этому осколку стекла из комнаты смеха мы смотрим на прошлое. Right? So whether we want it or not, in the foundation of the history, there is a type of stereotype. So the interpretation of history is sometimes based on a stereotype which dates back to hundreds of years and sometimes maybe even thousands of years. For example, the perception of Russia in Western Europe since the 15th century has some particular stereotypic traits. For example, the history which is very known, there is one situation of a historian Gavrili,
who said that he was drinking with a Russian Tsar under a tree. And this story was later said by and given also in his literary book by Dumas in the 16th century. So everybody thought that it was true, but it was just a myth. It was a story which was perceived as something true. So what our mission as historians is to stop the stereotypes, is to fight them. That is why it is a professional science, because what makes it difficult? History as a science cannot conduct an experiment. We do not have historical facts to interpret. So we look at these facts sometimes through a broken mirror, and this broken mirror sometimes is also not right, but a bit distorted. So using these tools and techniques, we sometimes have to restore the real picture. Надо понимать, что мы исторический факт изучаем по вот этому зеркалу, осколку зеркала. Причем, если на это смотрит не профессионал, он может там увидеть и черное, и белое, и серо-буро-малиновое. Вот. Мы же, историки, проводим несколько серьезных процедур, чтобы установить исторический факт по этим источникам. Это прежде всего эвристика, от слова эврика, разыскание исторических источников. Второе, это внешняя критика, критика формы, достоверности этого источника. Внутренняя критика, это критика текста, содержания. Герменевтика, истолкование. И только после этого мы выделяем факт. И вот с этого момента начинается история, потому что мы его смотрим в контексте других исторических фактов и постараемся открыть причинно-следственные связи. То есть, что послужило причиной этого исторического факта и так далее. Причем не всякий факт прошлого является историческим. Если речку перешел пастух со стадом, ну, это не исторический факт, это просто вот жизненный. А если этого пастуха звали Цезарь, а с ним было войско, а речка называлась Рубикон, то это исторический факт, потому что это положило начало гражданской войны. All right. So, as I told you, we look at historic facts sometimes, at historic events through the perspective of this broken, distorted mirror. And what we can see there, we historians have to pass through the procedure to clean out those facts. First of all is the heuristic procedure. So it means the research. We conduct a research, we look for these facts. We conduct critical assumption of its form. So it is separation of formally facts which go to this criteria or not, which fall under this criteria or not. Thirdly, we conduct internal critics, hermeneutics, so finding out what is a true fact is, and only after all these proceedings there is a state a fact, and only here a history starts. We put this learned out fact into the context of other factors. We look at reasons and consequences which it brings. And what I want to say that not every historical fact can be a history. So for example, if there was the person with his just sheep, for example, going through a river, this is not history. But if this person was named Caesar and he was also with the troop and he passed through the river Rubicon, which had brought such event as the civil war afterwards. This is the fact of history. Вы понимаете, что это, во-первых, требует большой профессиональной подготовки историка, причем большинство знаний и умений не передается по интернету, это вот ремесленная работа даже. Это очень важен профессор, который талантлив, который умеет передать. Второе, историк
накапливает новые знания годами. И, как правило, начинает их выдавать, как шахтер на гора, уже в конце своей жизни. И зачастую поэтому историки не успевают за запросами общества. И вот это мы видели в конце 20-го, начале 21 века, когда требовалось дать ответы на многие вопросы истории, а мы историки, молчали, потому что мы не могли сказать, мы не были уверены в достоверности этих знаний. И этот вакуум заполнили люди, которые полагали, дилетанты, которые считали, что они могут вершить историю. Математики, литераторы, шахматисты. Вот. Началось самое страшное – массовое конструирование истории. Ну вот самый яркий пример – это конструирование истории казачества, которое только ленивый не занимался. И вот и казаки у нас уже и Трою брали, а не реки, и так далее. И это можно прочесть вот, в нашей историографии. Так называемая альтернативная история. Это самое, хотя дилетантизм он играет определенную роль. Вот Шлиман, например, яркий пример, который нашел Трою, да. Но он же нанес непоправимый вред, уничтожив ту Трою, которую он искал раскопками, дойдя до более ранних слоев. Вот. Поэтому все-таки нужно вернуть в общество понимание необходимости профессионального изучения истории. Потому что причина настоящего лежит в прошлом. И конструируя историю, мы совершаем ошибки. Яркий пример тому, вот то, что было с коммунистической партией, которая подтверждала единственное верное учение, вот, и вместо серьезного изучения тех явлений, которые были в обществе. Я хорошо помню, вот я тоже родился через 15 лет после войны, я хорошо помню, как тарахтели и кричали, что никогда не будет, что развитой социализм он у нас победил окончательно, бесповоротно, и обратно к капитализму мы не вернемся. Ну и что получилось? Вот. Поэтому я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. То есть сапожник точить сапоги, историк писать историю, литератор заниматься литературой. Так, Игорь Олегович, это будет непросто. Да, я увлекся. Все страшно. Okay, so first of all, what we need to say that actually history as real science requires the serious approach, as we mentioned previously, and interpretation. It's a skill, and in this area we need a good leader, a professor who can provide this assistance and help. We found out that really what it comes is that historical knowledge and historical data comes to us after considerable time. So sometimes at the end of our life, and even understanding, it requires years and years in order to store this knowledge and interpret them, etc. And which happens sometimes, unfortunately, is that history doesn't have enough time and is behind real life. For example, what we saw in the 20th century when there were numerous events and which required historical interpretation, and the society required from us as historians this interpretation, which we couldn't do because we were hesitant to make definite conclusions at that time, and we couldn't do that. And what I really want to stress is that sometimes professional historians try to find the reasons of some actions in the past. And that is why we all make mistakes. For example, I remember myself and everybody probably here as well, like Communist Party. At that time, they didn't try to make a serious research and conduct a serious research of history, but they were, through interpretation of history and interpretation of real facts, tried to impose the ideology, the communist ideology, and confirm
what they wanted to bring out to the world. And I myself was born 15 years after the war ended, and I remember very well that there were some statements of political leaders which shouted at every corner that we will never have, so the developed socialism has gained the capitalism, so we will never go back to it, that we all can see what really happened. So it was not absolutely true. And I think that everybody should do what they should do. For example, if you are, as I said, that in the 20th century, there was a high demand in interpretation, but unfortunately, as historians, real historians couldn't do that. There were lots of not real historians, let's call them, the mathematician, sometimes even the chess players who tried to interpret historical facts. It was called massive construction of history. For example, the example of Cossack in Russia. So some people thought that they took even the Troya. So this is so-called alternative history, which is 100% false. And this so let's call such a researcher, quoted Schliemann, who was talking about the Troya, etc. It brought a considerable harm to real science, to real history as the science. So what I think that each person should do what he or she is learned, is trained to. For example, historians should only do the history. And if somebody learns to do boots, he should continue doing boots and not just doing some research in history. Что касается истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, потому что в нашей историографии Великая Отечественная война — это часть Второй мировой войны. Я просил, Артем, поучаствовать. Международный семинар нужно. Попросили У нас кто-то подключился, мы слышим еще кого-то. Пожалуйста, если вы подключаетесь, отключайте микрофон, и будем рады послушать вас. Дело в том, что еще как историк вам расскажу, что взгляд на события, на историю Второй мировой войны поначалу формировался из публицистики, из газет, фильмов, радиопередач, тех людей, по горячим следам событий. Конечно, это очень пристрастный, это борьба, пристрастный взгляд, очень заостренный, искаженный. Затем наступил этап мемуаров. Сначала мемуары писали генералы, потом офицеры среднего звена, а потом уже просто рядовые. И большинство мемуаров, которые были написаны солдатами, которые сидели в окопе, они уже начинали с ценности большой не имеют, потому что, ну, реально они помнили 2-3 эпизода, но старались это все осмыслить в контексте того, что они почитали у генералов, в истории. И зачастую можно было прочесть, что я сидел в окопе, а в этот момент перешел в наступление там Второй Украинский фронт. То есть ценность их была маленькая. Но история — это, как говорят филологи, плюс перфект. История, изучение научной истории начинается реально тогда, когда поколение, задействовано в прошлом, уходит. Сейчас практически оно уже ушло. И когда историки получают доступ к архивам и начинают работать уже с архивными документами, потому что то, что было создано не для того, чтобы передавать потомкам, она, как правило, несет больше объективной информации. Так было с изучением Отечественной войны 1812 года. И поэтому сейчас начинается реальное изучение истории. Можно начать и у нас, и в США, и во всем мире. Но что я думаю? Чтобы не было, как говорится, опять противостояния, изучение должно вестись совместными группами, с холодной головой, совместными коллективами. Я могу сказать, что я имею такой опыт. В 1983 году я обучался в совместном семинаре профессора Руслана Григорьевича Скрынникова
и Хью Нелла Грэма из Калифорнии. И вот то, что я вам рассказал про развесистую клюкву и про стереотипы, это из этого семинара. История Второй мировой войны и этого времени в российской реалии Великая Отечественная война. Я как историк могу сказать, что... In English, please. In English, please. In English, please. All right. So, I can translate, you can see, from Russian into Russian perfectly. All right. So, the history of World War II which took in Russia, as it is called, the Great Patriotic War, and actually takes place as a science from, first of all, from publications. At that time, of newspapers, of films, of radio programs, and of course, all these data were very actively involved and not bias-free. It was very much biased. And the next stage of research of World War II starts from the memoir, from memories, firstly of generals, of higher command, and then even of typical private and just soldiers who started also writing memories. But actually the pressure and the significance of these types of memoirs is not as high as the archive data. For example, sometimes they interpreted their events like sitting somewhere, waiting for an attack, when at the same time the Ukrainian front army started the assault. It was just interpretation, but not real fact. And this thing doesn't have real historical significance. So as philologists say that history is plus quantum perfect tense, or past perfect in English. So it's something which should be lived with for more than one generation. So when the archives are open, when there is access to those archives, we can transfer this knowledge from our people to the descendants, to people around, and only here. For example, this was a good historical fact which showed how it works well with the Civil War of 1918. Only after just one generation passed, we could really seriously analyze this period. And I think this is the time for us to start analyzing the history of World War II together. Russia, the United States, and all the other worlds and nations who are interested in. But what we should do is we should be cool-minded. We should be in joint group research projects and try to interpret those facts clearly and bias-free. I myself had such an experience in 1983, together with the professor, my mentor, Ruslan Skrinnikov, and the professor Legram in California University. We had this opportunity to analyze the period of Russian history, and that gave some good results. И вот коллега вспомнил воспоминания детские послевоенные. У меня тоже есть воспоминания послевоенные. И знаете, я скажу прямо, я никаких учений особо ничего не помню. Да не до учения было. Потому что страна просто голодала. Вот. Всех одевать было нечего. Ходили все в ватниках. Потому что почему-то сейчас нас дразнят ватниками. Белый хлеб я увидел в 1965 году. Впервые. Вот. Ну, самое страшное, что у меня один двоюродный дедушка, а бабушек очень много. Вот. Я могу сказать, что молодые женщины, оставшиеся русские вдовы, были вынуждены играть в бутылочку. Разыгрывая вот этой бутылочкой одного мужика, который чудом выжил, и таким образом хоть как-то были женщины. Это все было. Вот. И у каждого сажали кукурузу, и у каждого была молотилка, которая эту кукурузу молотили, и это все ели. Вот. Это я к чему говорю? То, что
мы-то знаем вот это противостояние сверхдержав, а вот быт, как оно реально, как мы друг друга представляем, этого нет. Вот интересно было бы провести такой эксперимент, показать фильмы, к примеру, о России, советские и американские, и об Америке, американские и советские. Я вот был потрясен, я посмотрел фильм «Дни славы», снятый в Голливуде в 42-м или 43-м году, я не помню, про советских партизан. Вот там полные стереотипы. Вот. И параллельно будет показать нашим студентам и студентам американским советский фильм, ну, может быть, «Проверка на дорогах» о партизанах, или «Иди и смотри». Ну, «Иди и смотри» — это страшный фильм, вряд ли его стоит показывать. Вот. Либо вот фильм, который взял Оскара, «Миссис Минивер». Это английский тыл во время Второй мировой войны. И показать наш тыл, это «20 дней без войны» фильм. И вот так, там слов уже не надо будет. И вот такие вот шаги навстречу друг другу, они, мне кажется, очень многие недоразумения и стереотипы разрушат. Вот. All right. So, from English into English, from Russian into English. Да, Mark нам упомянул so it is again the wrong language, yes. So Mark told us about his memories after the war. And so I myself also have some memories, as I was born at approximately the same time. We didn't have chance to study very much because the country was starving actually, and we had nothing to wear. There was no clothes. I myself saw for the first time white bread in 1965. So it was the moment where women predominated in the society. There were in my family, for example, I also had just one grandfather and many grandmothers. So every man died in the war, and the women had to endure how to survive under the circumstances. And I remember a situation when we planted something and grew it ourselves in order to have something to put on the table to eat. We know about the life, you were speaking about the life of superpowers and our situation of becoming enemies. But we know that from history, but maybe the real life or real people of simple people is not that well known, how we were living. And I think from this point of view, it might be interesting to show to our people, to our students, films about real life of Russia and the United States and Egypt. And at that period of time, there were some very good examples of those. I myself saw one film, The Days of Glory, 1943, about the partisans in the Soviet Union, but it was all full of prejudices. It was not true. So I think that we should show some real movies to young generations and try to make them understand what were the real outcomes and what the situation was with the war. В заключение хотел бы сказать, что надо вкладываться в серьезные совместные исследования. Предыстория Второй мировой войны показывает, что если мы этот опыт не учтем, то это опять закончится бедой. Ведь посмотрите, Первая мировая война закончилась Версальским договором, когда Германию фактически загнали в угол, и они голодали, бунтовали и так далее. И Гитлер в значительной степени пришел к власти из-за Версальского договора, из-за ограбления Германии, из-за унижения Германии, ее национальных достоинств. И вот смотрите, ведь после Второй мировой войны мы же сделали правильные выводы. И особенно Соединенные Штаты, потому что была оказана помощь Германии. План Маршалла. И в результате мы избежали того, что вот там неонацизм бы возродился. И там, в принципе, сейчас нормальная демократия. Вот это правильно.
Надо помнить, что хорошо изучать Мюнхен, помнить о том, что и Мюнхен, и пакт Молотова-Риббентропа. Да, Запад добился тактических успехов в 1938 году. Мы добились тактического успеха в 1939 году. Но в стратегически проиграли и мы, и Запад. То есть вот эти вещи надо смотреть, потому что надо учиться договариваться. Надо учиться договариваться и совместно работать. И уважать друг друга. Не мыслить старыми стереотипами. Вот, и как-то вот это вот по-другому друг на друга смотреть. Все, спасибо за внимание. In the conclusion, I would like to say that we need to find a joint approach to the history together. We need to study and make conclusions together, the researchers of all the world. And the trouble is that, for example, we do not sometimes draw correct conclusions from things which happened, or sometimes we do. You can look at the example of the First World War, when the Versailles Treaty, which was signed in order to stop, made the Germany in a very weak position. It made the country poor. It suffered from, it starved, there were some troubles, and that was a good foundation for Hitler to come to power and try to restore the national pride, as you want. So after the Second World War, I think we did it right. So we made some conclusions. I'm talking now about the Marshall Plan. We introduced the help to Germany, and nowadays there is a democracy, and they were able to fight the Nazism and other types of views in the country. So once again, I state that we need to remember everything. We need to remember even the pact of Molotov-Ribbentrop. Everybody knows that. So and maybe the textual success was achieved by Western Europe in 1938. In Russia, it was in 1939. But unfortunately, strategically, we all lost. So this is a foundation for what I call the necessity to learn to find the agreement. We need to respect ourselves. We need to fight the stereotypes. Thank you very much for your attention. Последняя реплика. Последняя, значит, ну, переходя уже к Древнему Египту, к Египту. В 80-х годах я изучал историю Египта. И вот сейчас, ну, и следил за литературой специальной. И вот вы должны представлять, что исторические знания, они не могут быть законсервированы и неизменными. Это утопия. Вот, к примеру, сейчас выяснилось, да, что Древний Египет, цивилизация, 4-е тысячелетие до нашей эры, а не 2-е, как считали. Во всех учебниках, если вы откроете, написано, что фараон Мина объединил Египет. Оказывается, нет. Оказывается, Манифон там пропустил целых несколько династий. То есть настолько быстро, динамично развивается знание. Если взять, например, историю хеттов, то когда я учился, мы знали, что только была хеттская держава. А сейчас прочитана огромная библиотека, и сейчас мы уже даже знаем там царствование, кто за кем царствовал и так далее. То есть знания развиваются динамично. И в значительной степени этому помогает цифровизация, то есть интернет-технологии, доступ к информации. Вот это только и может ускорить наше знание. Все. Right, and the last statement which I want to transfer to you is that about the history of ancient Egypt. I myself studied history of ancient Egypt in 1980s, and we had some considerably varying facts learned at that period of time. For example, that the foundation of Egypt was in
2,000 years BC, actually when it is 4,000 years BC, and that we had the notion that the Pharaoh Minor joined the Egypt in one state, and now we are aware that it is not absolutely true because there were some dynasties lost in this historical perspective. So what, the same refers to the history of the Huts nation. So now there is a huge data on this population of this historical period. So what I want to draw as a conclusion is that we need to be dynamically developing, that digital technologies can help us, and research is also developing very dynamically, and we need to just be aware of all those facts. Thank you. Большое спасибо. Thank you very, very much. Yes. Welcoming our dear professor. And as I said that, first of all, we have we give the word to 3 speakers, and then we can organize a discussion, and you can ask the questions. Все вопросы можно будет задать по окончании 3 выступлений. И я с удовольствием передаю слово нашему, and I am very glad to give the word to our colleague from Egypt, Dr. Assam. He's also a lawyer, so he's studies environment, and he will also tell you about his endeavor and research. He got his PhD in Australia, and also we had great honor and pleasure to welcome him here in Volgograd and to host him. And Dr. Assam, please. Hello everyone, greetings. I hope everyone is safe and healthy. And I'm glad to be in touch with my colleagues in Russia, the US, and Egypt. Actually, it's a privilege. Thank you so much, Dr. Catherine. And I'm glad to join for another meeting regarding World War. So allow me to first thanks to the speakers, Dr. Mark and Dr. Igor, for their presentations. Thank you so much. And I'll just briefly highlight the role of Egypt in World War II. So I'll try to summarize, and also I'll try to pause every now and then to give the opportunity to our interpreter, of course, to translate in Russian. So let me start my presentation about Egypt, because in the pre-World War era, Egypt had suffered a period of political, social, and economic instability. And despite the hardships, Egypt had to participate in the war despite its limited capabilities. So during this period, I think Egypt's army was about 100,000 troops. And Egypt fought alongside the Allied forces, especially the British Commonwealth forces. It provided some troops, equipment in the war. And let me just highlight one of the major battles which took place as a part of the North African campaign, and allow me to share maybe a map. I'm not sure if... Yes, we can see. Okay, so so here you can see that I'm trying to talk about Alamein, which is, as you can see in the map, it's a city which is located in the western part of the Mediterranean coast in Egypt. It's actually near Alexandria. And during the World War II, we had the second battle of Alamein, which is, you know, one of the major battles which took place in North Africa. And some historians believe that this battle, alongside with the Battle of Stalingrad, were one of the major battles which resulted in the victory over the Axis forces. You know, during this period, we had the British forces settled in the Suez Canal, and we had like some attacks from the Axis forces from the western part in order to gain control of the Suez Canal as a major international navigation canal. And I was lucky enough to visit
three landmarks which documented the events of World War II in three different countries. Over to you, Dr. Catherine. Thank you very much, Dr. Assam. So, дорогие коллеги, очень рад вас приветствовать здесь. Добрый день. Надеюсь, что вы все здоровы и находитесь в безопасности. Для меня большая привилегия приветствовать здесь исследователей из Соединенных Штатов и присутствовать из России и наше совместное объединение с египетскими исследованиями сегодня действительно уникально. Тема Второй мировой войны, позвольте мне кратко остановиться в данном случае на роли Египта, на участии Египта во Второй мировой войне. Также мне хотелось бы поблагодарить наших спикеров, наших выступающих, Марка Полинса и Игоря Тюменцева за их прекрасные доклады, очень интересные. И возвращаюсь к моей тематике о роли Египта во Второй мировой войне. Как вы знаете, что в тот период страна находилась в достаточно серьезных ограничениях. У нас были как политические, так и социальные сложности. Но несмотря на это, несмотря на ограниченные ресурсы, страна воевала плечом к плечу с союзниками против нацистов. Мы предоставили, египетская армия смогла поставить, вооружить около 100 тысяч человек, которые присоединились и боролись рядом с британским, прежде всего, содружеством с солдатами британского фронта. Мы также смогли предоставить военное оборудование и технику. Один из наиболее важных элементов того периода, когда происходило, собственно говоря, имел место на севере африканского континента, вы видели, недалеко от Александрии, а именно это была битва за Аламейк, так называемая очень известная битва, которая, по мнению некоторых историков, оказала так же, как и Сталинградская битва, важное влияние. И я могу сказать, что мне посчастливилось быть вместе в 3 местах, где такие ключевые сражения Второй мировой войны происходили. Yes, thank you, Dr. Assam. So I was saying I had the opportunity to visit 3 places in 3 different countries which documented the details and the events of war. So the first place was the Australian War Memorial I visited it in Canberra back in 2014. And then in Egypt, of course, we had the Al Alamein War Museum and Al Alamein War Memorial. And also, finally, last August, I was lucky enough to visit Volgograd, which, you know, was a major landmark, Mamayev Hill. I was lucky actually to be there. So actually, it was an interesting experience to witness how each country's perspective of the war. And let me end my speech today with an open invitation to our colleagues to visit Egypt once everything goes back to normal and the epidemic ends, to visit Al Alamein. It's actually an interesting place. We have the memorial, we have the museum. So it's an open invitation for the participants today. Thank you so much. Spasiba. Thank you, Dr. Assam. Что бы я хотела сказать, еще раз подчеркну, что у меня была возможность поприсутствовать в 3 местах, в 3 разных странах, которые были так или иначе затронуты войной. Первое — это военный мемориал в Австралии, в столице, в Канберре. Второе — это место, так скажем, Синайской битвы, недалеко от Александрии. И в августе я смог посетить Волгоград и посетить Мамаев курган, где произошла эта знаменитая Сталинградская битва. Да, я счастлив тому, что у меня была возможность увидеть 3 взгляда, 3 точки зрения на это событие. И позвольте мне закончить мое высказывание сегодня приглашением
как только все вернется на круги своя, как только мы вернемся к нормальной жизни, пожалуйста, приезжайте в Египет, мы будем рады показать вам в том числе эти исторические места, и вы будете более подробно, сможете изучить битву на Синае и многие другие исторические факты, посетив этот музей. So, thank you very much. Thank you. Thank you very much, Dr. Assam. Since we had this option of 3 countries' interpretation, and besides, there is an option of various age interpretation of this event, so which is even more interesting. So we have very young researchers, students, etc., who are interested in history, and we have senior, very well-known and celebrated researchers, and just people who are interested in history. I think it is a great foundation for having the discussion and maybe answering the questions. По-русски скажу, что у нас прекрасная площадка, да, сейчас и возможность посмотреть, так скажем, с 3 точек зрения на это на события Второй мировой войны. Мы можем посмотреть, как это интерпретируют и видят из Соединенных Штатов, из Египта, из России. И в том числе у нас есть удивительная привилегия сейчас собрать здесь людей совершенно разных поколений. У нас есть школьники, у нас есть студенты, у нас есть преподаватели и очень уважаемые профессоры и профессора, так скажем. Поэтому я думаю, что именно в этой биполярности, большом количестве разнообразия и кроется успех сегодняшнего мероприятия. Пожалуйста, задавайте свои вопросы нашим гостям и спикерам, и, может быть, просто высказывайте свою позицию. Можно, Екатерина Владимировна? Наталья. Позволите, я скажу кратко на русском, Екатерина Владимировна, если позволит, поможет мне тогда. Адаптируясь к современному поколению, для которого характерно клиповое мышление, я по итогам заслушивания всех докладов сформулировала краткий девиз нашего мероприятия. Мы против стереотипов, мы за исторические факты. И, надеюсь, это будет нас объединять. Спасибо большое, было очень интересно. So after considering the fact that young generations have the short-term, as you wish, memory, mentality and thinking, I suggest myself such brief summary of what we had. We are all against stereotypes. We are all for historical facts. Thank you very much. Большое спасибо, Наталья Евгеньевна. Thank you very much. Уважаемые коллеги, друзья, студенты, ученики, школьники, есть ли у вас какие-то вопросы? Может быть, вы хотите задать их нашим уважаемым участникам? У меня есть вопрос, если позволите. Да, конечно. Семен, слушай. Я сначала хотел бы поблагодарить всех докладчиков. Были действительно глубокие и, так сказать, новые для меня новости, информация, которую еще придется осмыслить. И конкретно у меня вопрос к доктору Assam. Вот он говорил о том, что ему удалось побывать в 3 местах и посмотреть с 3 разных точек зрения. И меня интересует, какова же, есть ли разница вот в этих 3 местах на освещение событий Второй мировой войны. Okay, thank you very much, Семен. And the question of Семен is to Dr. First of all, he wants to thank all the speakers today, and he says that their reports were very deep and provided lots of thoughts for his thinking and interpretation. And the question is to Dr. Assam. As you said that you had the chance to go to 3 places and see 3 perspectives, can you tell me what is the difference between the interpretations of the event of this war? Ivani. Thank you. During my visit, it's actually from each country's perspective. Each place tried to document the significant role
its forces and its participation in the war. So in Australia, for instance, I've seen in the war memorial all the names of the people who took part in the war, and also all the equipment used by the Australian army. So what's interesting in this experience is that how each country tries to, highlight its role and its participation, and how important this event, and how much sacrifice it presented in the war. But in Egypt, to be specific, Egypt was not a major player in the war. It was just, fighting alongside the Allied forces, and it was actually due to its, it's been a long time a colony of the British forces. So apart from Egypt, both in the most significant place actually, which documented all the details, and it was actually astonishing for me, was Volgograd, because I've seen, during my visit, I had an idea of the most events and the most details of wars that took place in this city. It has this kind of significance in war. Thank you. Okay, thank you very much. Каждая страна по-своему интерпретирует события этого периода. Безусловно, каждая из стран, в которой мне удалось побывать, пытается подчеркнуть свою роль, те жертвы, которые понесло государство. И когда я была, например, в Австралии и посещал их военный мемориал, там перечислены все имена погибших в ходе военных действий. Также выставлено военное оборудование, техника. В Германии, прошу прощения, в Египте, как вы знаете, мы не были основным игроком этой войны. Да, мы боролись рядом с союзническими войсками, мы были вместе с британцами, поэтому здесь наша роль, так скажем, вспомогательна. Однако максимально детально и вообще у меня открылся взгляд на эти события. Это было именно в Волгограде, когда я приехал и детально узнал о том, как это интерпретируется, как это понимается, на самом деле, что же было в этой стране. Поэтому, наверное, Волгоград — это самое лучшее место, где можно вообще что-то говорить и что-то узнать про Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Thank you very much. So, if we have some more questions or maybe some comments which somebody wants to say, какие-нибудь комментарии, добавления, может быть, просто идеи. Так, отлично. И кратко напомню повестку дня. У нас сейчас для наших молодых участников, для наших студентов из Египта и России будет небольшой квиз, так называемая... Наталья Евгеньевна, вы можете более подробно рассказать на русском, а я объясню уже на английском. Спасибо, коллеги. Единственное, может быть, мы не будем ограничивать участников, все желающие, кроме профессионалов. Да? Ну, это хорошо, давайте не будем никого ограничивать. Okay. So, dear friends, we're going to have a brief quiz. So, you already know how to write into chat. There will be some questions on history. We invite everyone to write quickly your answers if you are interested in, and those who get the biggest number of right answers will get presents, which we have here,
and some more presents and etc. A big calendar of RANEPA. You can't see it here, but I brought everything just to show you that for you to be interested in it. For all members of our workshop. We really kindly ask not to give to our researchers, Dr. Igor Olegovich Timentsov and some other historians. I'm sure there will be very quick and correct answers, but okay, you're not participating, sorry guys. Only our friends, maybe from Egypt, students, and those who are not historians. All right, we will read the question in Russian, in English, and you have brief time. Let's say 10 or 15 seconds to type the answer. And look, there are 11 questions. When typing the answer, please type your name as well. The last name or your first name is just more comfortable for you. All right? Окей. Екатерина Владимировна, я на русском уточню, да, еще раз. Да. Коллеги, ну то есть действительно могут участвовать все, мы не будем дискриминацией заниматься. Вот. И еще раз, вы видите, у нас 11 вопросов. В режиме каждого слайда вы получаете один вопрос на русском, на английском. Большая просьба ко всем заинтересованным в чате написать ваш ответ на этот вопрос, вашу фамилию и продублировать номер вопроса. Мы собираем эту информацию, оглашаем правильный ответ, а в конце, пока мы будем обсуждать результаты и определять победителя, у нас еще будет одно небольшое выступление школьника. We can to start, I think. No? Yes, we can. Я прошу прощения, я отключусь, потому что... Да, Игорь Олегович, большое вам спасибо за участие. Да, спасибо, коллеги, было очень интересно. Спасибо. Спасибо. We start? Yes, and we are starting. The first question. All right. What about time? 1, 2, 3, 4, 5 seconds, about 10 seconds. We give 15 seconds, right? Okay, okay, thank you. It's the first question. Какой конференцией было инициировано начало Второго фронта? What conference initiated the second front opening? We need your answer. Yes, just please type the name of the conference. So we have one question, and this is the correct answer. Oh. Okay, now we go to question 2. Okay. Наталья, может, вы русский будете читать? Или как? Хорошо. В каком городе открылась учредительная конференция ООН? Name the city where the UN founding conference opened. All right, so we go to next question. Next question. 3. Okay. Okay. In Russian. Какие страны входили в антифашистскую коалицию? Name the countries members of anti-fascist coalition. We give 20 seconds because there are some countries. Okay. All right, perfect. The next question. Okay. Number 4, it's really. Как назывался план нападения на СССР? So what was the code name of the invasion operation to the Soviet Union? All right. Next question, please. Okay. Number 5. После этого события США вступили в войну. So this is after this event that the United States entered the Second World War. So what was this event?
Okay. Wow. Yeah, we can see we have Very clever a children. specialist here. All right, thank you guys. The next question. Вопрос номер 6. Какое событие произошло 8 августа 1945 года? Which event happened on the 8th of August 1945? Это трудный вопрос. Yeah, it's a very difficult question. Но есть много правильных ответов, это приятно. Yes, we have Продолжаем? correct answers. Yes, Okay. go to the next question. Окей. So, Когда и в связи с чем закончилась Вторая мировая война? when and in connection with what did the Second World War end? Ой, sorry. When and in connection with what did the Second World War end? Вау. Okay, we have lots of connoisseurs here. Okay, cool, guys. Okay. Oh, thank you. And next. Yes, please. Что такое ленд-лиз в истории Второй мировой войны? Очень кратко. Very briefly, what is Lend-Lease in World War II history? Не настолько, Александр. Okay. So we have some correct answers Nice. here. And we go to the next question. Okay. Sorry. Sorry. Yes, 9. Североафриканская кампания фашистской Германии под командованием Роммеля. Это, опять же, в авторской интерпретации, приближенной к историческим фактам. North African campaign commanded by Erwin Rommel of Fascist Germany is called. So, what is the name of North African campaign commanded by Erwin Rommel? Это были самые тяжелые вопросы для авторов данной викторины. Итальянцы, я вижу, да. Ну, у нас же не ЕГЭ, Екатерина Владимировна, да? Нет, у нас не ЕГЭ. Североафриканская кампания фашистской Германии под командованием Роммеля. Что это было в истории Второй мировой войны? Как она именовалась? So what was the name of North African campaign commanded by Erwin Rommel of Fascist Germany? What was its name? All right, so we go to the... Ой, sorry. Это мой косяк. Сейчас, секунду. Next question, yes? Number 10. Страны-участники боевых действий в Северной Африке во время Второй мировой войны. Полный список с обеих сторон. Okay, so please give the list of countries which took part in North African campaign during the World War II from both sides. So we give 20 seconds. Okay. Я переживаю, что у нас неполные ответы. Yeah, try to give as many countries as possible which were involved in this battle. Okay, and we go to the next question, Наталья Евгеньевна. Last question, yeah, последний. Последний, 11-й вопрос. Когда между Египтом и Советским Союзом были наконец-то установлены дипломатические отношения? Это во время войны, подсказываю. Okay, Хотя бы год. last question. When were diplomatic relations between Egypt and the Soviet Union established? And my hint is that it was during the World War II. Okay, we can see lots of... Wow. Yeah. Dr. Awesome. It's all Alexander. Yeah.
We have many presents, yes? У нас много подарков. Yes, we have. And I hope we'll have the chance to give it to some of our Egyptian and Russian, I guess, of course, students. Дорогие друзья, спасибо большое за участие. Пока мы подводим итоги, у нас есть возможность послушать школьника, нашего уважаемого Владимира. Так, я прошу прощения. Владимир, вы, может быть, представитесь и скажете тему вашего доклада. So while we are trying to calculate the results, we give the word to one high school pupil who has a report also about the Twin City movement, and he will tell in more details very brief report. So у вас 4 минуты. Владимир, вы с нами? Так. Владимир. Ага. Мне нужно время на подсчет. Наталье Евгеньевне нужно время на подсчет, да, но вот Владимир как-то у нас не выходит. У нас есть, возможно, что-то пошло не так со связью. Владимир, вы нас слышите? Окей. Ну что ж, мы, тем не менее, не теряем надежды на то, что Владимир выйдет и расскажет нам о движении городов-побратимов России, Волгоград, в частности, Ковентри. Мы знаем, что наш город-побратим в Египте — это Порт Саид. So we are saying that this current movement of twin cities in Russia is represented by the mutual cooperation with Coventry, the city of Coventry in Great Britain, whereas Volgograd has a twin city in Egypt, which is Port Said, not far from Cairo, not far from Mansoura. And what about maybe while Natalia Evgenievna is calculating the results, maybe some of you just have some final thoughts or wants to share your impressions and just final some minutes to say something. Catherine, can I go for 1 minute? Mark. Yeah, of course. I just wanted to address it to Igor, because one of the things he said was, he said, historians should study history and do history, and bootmakers should do bootmaking. As an environmental lawyer, I am much closer to a bootmaker than a historian. No. So I was asking him permission that, and just to say, I think it's okay, ask him if it's okay for me to remain a student of history for the remainder of my days. I think that's something that a lot of us on this call are. Right. Okay. I'm sure he will let you. I'm sure he'll be amused. Absolutely. Besides, I will transfer this question to him in during our next meeting. And I just, okay. He's off now. I think he has. Okay. But I would like to say it and translate. So, like, Марк сказал о том, что одно из замечаний Игоря Олеговича об истории состояло в том, что историей должны заниматься профессиональные историки, а не те, кто занимаются ремонтом обуви, да, или какие-то там часовщики. Я, как экологический юрист, скорее всего, ближе к часовщикам, но я все время учусь, я хочу развиваться и прошу разрешения продолжить мне также заниматься историей, потому что она мне очень близка. All right, thank you, Mark. And dear friends, maybe I can see some very well known to me faces, for example, from our Egyptian friends and our colleagues. Maybe you have some words to say about what is life nowadays in your country, what is going on in your life. Just share some brief perspectives with us. Can you? So, dear Egyptian students, are you here?
Can you hear Я us? на восьмом вопросе уже. Мгм. Алевгена, мы верим в вас. Okay, so Natalia is counting already at the 8th question, and meanwhile the friends from Egypt maybe, or from Russia, maybe students can share what is happening in these countries. So what are the questions to each other? This is the platform. Feel free to ask and I'm going to interpret for you. So I myself have a question about how life is in Egypt now, in Mansoura. Is life going back to normal, or you have to stay in lockdown? How is it going? Oh, actually, we the lockdown is, you know, we have some mitigating procedures. So this is our first week where the lockdown hours are set to the minimum, I think. So it starts from 12 a.m. until 6 a.m., which is not the case which has not been the case during the past maybe 2 or 3 months. What's actually still not decided yet is the new school and academic year. We are a bit hesitant of what will happen. Is it going to be a completely online education, or maybe divide the attendance days? Because, you know, Dr. Catherine and Dr. Natalia, you have been to Mansoura University and you have seen a massive number of students, and it's a bit risky to set the attendance as normal, you know. So the Ministry of Education in Egypt is currently planning a hybrid system where some of the lectures might take place online, which has gone very well so far. But we still have issues regarding online exams because we don't have efficient servers which can handle this, you know, massive number of students. But the initial plan is that maybe each class would attend for 2 days, and the rest of the week the student can attend the lectures online in addition to you know, assignments and papers. This year, due to the rapid changes, and we were not actually ready for the whole online thing, we did perform well in the online lecturing, but regarding the exams, we had to assign students to conduct a paper. I'm actually talking about both school education and higher education. So we had to assign students with doing papers. We have Iyad with us. He was actually one of the students who undertook some papers. You know, they have a very good experience conducting research topics in each course. Nowadays, currently, we have exams which are held in the university for senior students. So last year, students, they were not assigned with any papers, but they had to do the exams in the very traditional way because, you know, there are some considerations regarding the scoring system, regarding the point system. So hopefully this ends soon because, you know, it's a bit confusing and it's a bit risky. All right. And hoping everyone is safe and healthy. Thank you. Thank you, dear Dr. Asim. Let me translate for our colleagues. Вопрос мой состоял в том, как же все-таки проходит ситуация в Египте, как они справляются с пандемией и изменилось ли что-то. Доктор Асим ответил, что на последней неделе начинает минимизироваться ограничения по выходу. Действовал у них комендантский час, они не могли выйти с 12 вечера до 6 утра, но потом его сейчас сняли. Есть новый социальный, так скажем, порядок, но в школах все не так-то просто, и речь идет об образовании всех уровнях школ, университеты и так далее. Они провели окончание учебного года онлайн, были некоторые сложности, и сейчас планируется гибридное обучение, однако в целом они справились хорошо. Сейчас проходят экзамены. Причем у выпускных курсов экзамены реально, они приезжают в университет, сдают,
Остальные студенты, им назначаются исследовательские работы, они пишут доклады и так далее. Это тоже достаточно интересный опыт. И вот в этом году мы рассматриваем возможность, что в новый учебный год мы зайдем с гибридной формой обучения, когда 2 дня студенты будут находиться в университете, остальные дни слушать онлайн-лекции, выполнять задания. I just briefly translated, and I can see that Dr. Natalia has come here, and she's smiling. Evidently, she has some results. So, каковы же наши результаты? Катерина, я кратко на русском. Мы же ответы не обсуждали, и тогда, чтобы у нас обе аудитории были охвачены. Позволите? Первый вопрос, ответ был Тегеранская конференция. Семен Малышкин, поздравляю, вы пока лидер. Ну, я уже забегаю вперед немножко. So the first question about the conference, the correct answer was given by Semyon Malышkin. It was a Tehran conference. Семен is the leader. Да. Следующий вопрос был сложный, наверное, для всех. Тем не менее, Семен победил. И здесь, секунду, коллеги. Сан-Франциско, да? Этот город Сан-Франциско. Okay. So the next... Самый популярный ответ Нью-Йорк, но это не Нью-Йорк, это Сан-Франциско. The most popular answer was New York, but in fact it was San Francisco, the first founding conference of UN where it took place, and later it moved to New York. All right, and the third question, третий вопрос. Здесь, and here Семен also won. One, yes, one. Далее более популярные и вопросы, и ответы. Какие страны входили в антифашистскую коалицию? Но единственное, я начала сомневаться в своих источниках, потому что у меня было 3 страны: США, Великобритания и СССР. Большинство ответило, что это была еще и Франция. Да, Франция вроде бы тоже. Окей, and... Коалиции. Да. Ну, в какой-то период, да, не считают это. Ну, у нас, наверное, есть историки, они могут нам уточнить. Это не я. Семен, здесь, конечно, больше ответов правильных, поэтому зафиксировано, но пока лидер Семен. So the countries members of an anti-Hitler coalition, anti-fascist coalition were the United States, Great Britain, Russia, like the Soviet Union at that time, and arguably France. Next. For Russian students, it's a very popular question. Значит, как назывался план нападения на СССР? Ну, национальный, может быть, специфический более вопрос. К Семену присоединилось много наших студентов, и Александр, и Мария. Да, поэтому здесь уже ответов больше. Ответ правильный, Барбаросса, sorry, Барбаросса. The correct plan was the name Barbarossa plan, right, Mark? Did I pronounce it correctly? Barbarossa plan, right? Barbarossa, so, and it was very popular in answers by Russian students. Yes, but этот вопрос самый успешный для всей нашей аудитории. И Марк, и доктор Асам, и наши студенты, и Семен ответили правильно. Нападение Японии на Перл-Харбор. Right, this was the most popular, so invasion of Pearl Harbor by Japanese troops. Тоже очень удачный с точки зрения ответов вопрос. Здесь уже активно присоединилась взрослая аудитория вместе с Семеном, подчеркиваю. Вопрос: какое событие произошло 8 августа 1945 года? СССР объявил войну Японии. So the event, the question which was very popular for adult just group of our listeners, what happened on 8th of August? This was the declaration of war by the USSR to Japan, and we got lots of correct answers. Next. Когда и в связи с чем закончилась Вторая мировая война? Абсолютно все. Я даже написала, сначала начала перечислять: Майдоров, Семен, потом написала все. Конечно, в этот день капитулировала Япония. So this question was answered correctly by everybody. The day of when Japan surrendered.
Следующий вопрос. Ленд-лиз. Суть все передали правильно, но в данном случае мы говорим, что это передача либо взаймы, либо в аренду со стороны США военной техники, орудия, боеприпасов странам-союзникам. Встречалось только для СССР, но есть более широкие формулировки. А также очень много правильных ответов, поэтому спасибо очень. Lots of correct answers in different interpretations, but mainly this is the provision of land-lease, the provision of equipment by the United States, military equipment and forces to the Soviet Union and the Allies. So the next. Yes. Далее пошли более сложные вопросы для российской аудитории в первую очередь, да? Североафриканская кампания фашистской Германии под командованием Роммеля. Но тем не менее суть авторы передали правильно, когда мы говорим о том, что это противостояние немецкого африканского корпуса английским войскам. Поэтому здесь есть правильные ответы. Спасибо и Марку, спасибо доктору Асуму и нашим зарубежным друзьям. И российским тоже. So this was one of the most difficult questions for the participants, especially Russian. So the main idea of this campaign was the war with the fascist and African troops and the confrontation with the allies at this area. So thank you very much, Dr. Asim, Mark, and other participants answering correctly. Еще один сложный вопрос. Страны-участники боевых действий в Северной Африке во время Второй мировой войны. Сложен, потому что у нас и в разных странах, наверное, разные какие-то немножко источники информации. Речь шла о том, что мы говорим о немецкой стороне с итальянскими войсками, да? И, с другой стороны, англо-франко-американские войска, как союзники. В ответах наших египетских студентов была более детальная информация, где они, конечно, перечисляли ряд стран, близлежащих к Египту. Это, конечно, для нас уже новые факты в истории. Спасибо тоже большое. The question 10 was quite complicated, and probably we have various sources of information in each country and how to interpret them. But what we can say that the idea was the escalation and the war between German and Italian fascist and Anglo-French and American troops in the area. But what contributed our Egyptian friends, and we're very grateful for them, is just they named the countries of Africa too, which participated there. And thank you for this information, which is very valuable for us too. For us, thank you very much. It was interesting for us. And the main question, важный вопрос и для нашей истории, когда между Египтом и Советским Союзом были фраза взята вот из такой, скажем, пережитого. Наконец-то установлены дипломатические отношения. Очень приятно, что и египетские, и российские наши друзья, коллеги отвечали правильно. Это 43-й год, но более полной информации 26 августа 43-го года. Это приятно, это важно. Спасибо. Very interesting question and dear for us about the installation of diplomatic relations between Russia and Egypt. It was on 26th of August 1943. Thank you very much for your correct answers. И имена тех, кто действительно доминировал в правильных ответах. Если я буду немножко некорректна в названии, простите, в ваших фамилиях, именах, простите, пожалуйста. Доктор Асум. Вы правильно произнесли. Уважаемый Марк. Про Сан-Франциско я не буду уточнять, все могут прочитать. Это, конечно, Семен Малышкин, это лидер. Я приглашаю к аплодисментам. На самые сложные вопросы он отвечал. Это Александр Майдоров. И вот я единственное успела еще, у нас есть очень активный, много правильных ответов, было написано фамилия Грунин, но сейчас я не могу его найти. Грунин Григорий. Спасибо большое. Мне было полезно и мне было очень интересно не только искать эти вопросы, но и читать ваши ответы.
So actually, we want to thank you very much for your participation. Brief conclusion, the biggest number of correct answers were given by Dr. Assam and by Mark Pollins. Semyon Malushkin is the leader here. We have a new name, also Alexander Maidorov, and Grigory Grunin. Thank you very much. I don't know how we're going to send you the presents. You have to come here, guys. Of course, thank you. Thank you very much for your participation. We didn't expect to have such a long event, and thank you for those who stayed with us until the very end, for your patience and just really for your contribution. Thank you. Thank you again. Thank you again. Thank you from all our heart. So hope to see you again, and when we're going to organize some events, or maybe you would like to make something interesting, please do not forget that here in Volgograd there are very interested people who would like to join you in those types of activities. All right? Okay. Of course. Thank you, dear friends, and goodbye. Thank you. Большое спасибо всем за участие. Подарки раздадим, грамоты вышлем. Отдадим обязательно, да. Так, теперь мне нужно научиться.